Hello, good afternoon, everyone. Welcome to our seventh meeting for THYZ2. And yung coverage na ating meeting for today will be on the problem set na available na since last week. Ang deadline niya is lahat sila ay due on April 27, 5 p.m. So that is around 3 weeks from now or 2 or 4. Pero yung dalawa sa week na yon ay reading break at saka Lenten break. Well, so ang problem set natin is divided into 4 parts na representative of the 4 major topics this first half ng EEE 121. So the first one is on Big O, the second one is on recursion and divide and conquer. The third one is on linear data structures, and the last part is on non-linear data structures. So lahat sila equally weighted, so 25 points each for a total of 100 points for the problem set, which is 20% ng grade nyo, if I'm not mistaken. It's either 20 or 25. Anyway, moving forward for problem set part 1. Similar lang ang problem set part 1, meron pa siya 3 parts, divided further into 3 parts. So part 1.1, similar lang to sa if naalala nyo, yung week 2 na activity, yung Big O problems, na merong given na function, kailangan nyo makuha yung running time and yung time complexity eventually. And then, ayun, a couple of things lang. Pag may ellipsis na nakalagay dyan, it's not, so parang hindi siya explicit na, hindi siya strictly Python code. So medyo pseudocode siya in a way, na kung meron tayong ellipsis dyan, parang i-continue mo lang yung pattern. So itong print 1, print 2, meron pa yung print 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang umabot ng n-4, n-3. So kahit mukhang static or parang yan na yun, if nag-iiba yung n natin, nag-iiba rin yung dami ng print statements. So, and kaya kailangan lang makuha yung time complexity nun. Then another thing is it was sa F6, may dot din dito. So right now, nakikita nating pattern is mga nested na for loops. So if ituloy natin yung pattern is dumadami lang yung mga naka-nest na for loop. So if n equals 3, so 1, 2, 3, tatlong nested for loop siya, magmumukha siyang kamukha nitong F2. Pag n equals 5, 5 nested na for loop, so hahaba lang siya lalo. And if n equals 10, haba pa lalo. Pag n equals n, edi meron tayong n na for loops na nested. So ayun, kailangan nyo lang bilangin kung ano yung magiging time complexity ng ganong function. Then another thing you should take note of is yung ating print statements is always O of 1. So yung ating print, regardless if gaano kahaba yung piniprint natin, ayan, magiging O of 1 pa rin siya. Then something to be careful, sa F6, F3 yung nandito sa loob ng loop. And kay F7, recursive siya. And F7, n over 3. F7. Tapos n over 3 yung nasa loob. It's recursive. Lumiliit siya eventually. And then, second part ng part 1 is the big box functions. So meron tayong isang big function and meron tayong dalawang, na-compose siya ng dalawang smaller functions. So yung unang function natin is yung tinatawag niyang list extender, wherein given yung input na list, uulitin niya yung contents niya depende dun sa length ng list. So ito 1, 2, 7, so tatlong elements. Ang output niya is tatlong 1, 2, 7. So 1, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 2, 7. If yung input is 1, 2, 3, 4, uulitin niya lang siya 4 na beses. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. If meron tayong
n na digits sa ating input, edi yung n na digits uulitin natin n number of times. So, yun, the first task or the first question is mag-design daw ng isang function na gagawa nito. And may option naman kayo to be or to do it in Python. So, nag-run pag nilagay ko siya sa Python interpreter, gagana siya. Although may option din kayo na pseudocode lang yung ilagay as long as naiintindihan namin yung gusto nyong paggawa doon sa function. And you also have to be aware of the data structure na gagamitin nyo. If dynamic list siya, or you know yung usual, pag sa Python, dynamic list, aware tayo doon sa mga operations ng dynamic list, hindi sila lahat constant time. And then, follow-up question, after nyo ma-design yung function nyo, is any function or is any implementation ng function na to possible ba na maging faster than O of n siya? So, yung implementation nyo, it doesn't have to be better than O of n. Pero if possible na gawin siyang O of n, kailangan yung siguro at least i-describe kung paano siya pwedeng maging ganun or bakit siya hindi pwedeng maging mas mabilis than O of n. So, ayan. So, hindi naman kailangan talaga, kung wala yung na-design yung function, O of n siya, pero feeling nyo, meron pa ring way para maging less than O of n. Hindi nyo lang siya magawa in code, pero kaya nyo i-describe. And then, yung answer nyo dito sa the second question can still be yes. Pero yun, di ko sasabing yes yung sagot, di ko rin sasabing no yung sagot. And then, next question is, yung second block dito sa ating black box is BOGO sort. So BOGO sort is a type of sorting, or hindi pala, is another sorting algorithm na ang ginagawa niya is sinashuffle niya yung elements ng list hanggang maging sorted siya. So kung meron kang deck of cards, isa-shuffle mo siya ng isa-shuffle hanggang eventually maging sunod-sunod yung laman niya. So medyo highly improbable, but it is still possible. And actually, yung tinatanong niya nga nung ating question, ano yung worst case na time complexity ng ating BOGO sort? So, at the worst case, ilang beses ka dapat mag-shuffle bago maging sorted yung ating list? Then a follow-up question there is, so if yung ating input sa BOGO sort is yung output ng list extender, may chance ba na yung BOGO sort natin hindi siya pumasok sa while loop? So, may chance ba na given yung output ng list extender, hindi mo na kailangan mag-shuffle or list sorted na agad yung output niya? So, basically, yung tanong, yes or no, and why? Then, lastly, for part 1.2, ay, dalawa pala. So, second to the last. If we replace yung BOGO sort with a bubble sort na function, which has a worst case time complexity of O of n squared, what is the combined worst case time complexity ng dalawang function? So, the same input assumptions apply dun sa letter A. And so, ayun, kung meron akong n inputs dito, ano yung overall na time complexity ng function pag dumaan siya dito and dumaan siya dito. So, gaano katagal lumabas yung output dito sa function na to. So, ayan, yung sa letter C. Letter D is looking at yung overall functionality ng function na to, or ano yung relationship ng input at saka output. Tinatanong ni letter D if kaya ba nating palitan yung nasa loob ng function such that bababa yung time complexity pero yung functionality natin stays the same. So, essentially yung ginagawa diba dito is in-extend niya yung list and then sinusort niya. So, meron bang way na kung sort ko muna bago ko extend, or
kailangan ko pa ba yung extender? Pwede bang sort lang yung gamitin ko plus extra operations? So ano yung possible na alterations dito sa loob na yung input-output natin pareho pa rin pero mas mabilis siyang mas mabilis siyang matapos. So yun yung hinahanap ni letter D. Then for the last part or the last item for part 1 is about the master theorem. So the master theorem introduced nung divide and conquer states that yung time complexity no ating divide and conquer na algorithm can be simplified to whichever is yung mas malaki kay n log BA at saka f of n. Assuming na si f of n ay or assuming na si f of n ay maliit lang, it will probably be yung n to the log b of a. So, ang tinatanong or hinahanap dito sa part A is gawa ka ng function na yung kanyang big O or yung time complexity niya is big O to the n to the 1.6th power. So, that is parang n to the 16 over 10, kumbaga, or n to the 1.6 something something, parang 671, 617, 651. Basta 1.6 yung simula nung kanyang time complexity or yung kanyang exponent. So, paano mo siya pwedeng gawin? So, recall yung ating divide and conquer na algorithm, parang medyo medyo defined naman na yung mga forms niya. So, parang itong function na to, fun, yung divide, so gagawa lang akong dalawang partition, divide by 2, so ulitin ko 4 times. So using this function, meron akong A na equal kay 4 and si B is equal kay 2. So if gawin ko tong, let's say 16, so para magiging A ko is 4 and then yung B ko is 16. Tapos pwede ka pang magdagdag ng loop mo dyan for I in range n, parang print I. So hindi naman nagmamatter kung ano yung function. So yun na yung magdidictate ng f of n natin. So pwede mong i-modify si f of n, pwede mong i-modify si A at si B, but the resulting big O should be n to the 1.6. Then, yung second task or second question is, without changing yung ating function, A, tsaka si f of n, so I guess pwede mong palitan si B, use the function you made for the previous sub-question to design an O of n to the 2.6 naman na algorithm. So you can use yung previous function in another function. So for example, ito si fun, pwedeng ito si fun here, si fun nirun niya 2 times. So ang kanyang magiging time complexity ay magiging twice nung time complexity ni fun. And siguro pwede mo rin i-modify yung input imbis na n, maging n over 2. So yung time complexity niya is magiging kung ano man yung time complexity nito pero over 2 yung nasa loob ng n. So parang kung n squared pala to, pag nag-n over 2 ako, ang time complexity nito is n squared over 4. So parang may ganun yung ano niya. And ayun, I think that is the last item for part 1. So ayun, any questions on the first part ng problem set? Wala naman? Yeah, wala. So, we can move on to the second part of the problem set. So yung part 1 pala was done by Sir Marcos Reyes. So if ever meron tayong specific questions, pwede nating i-address sa kanya. Or of course, pwede nyo pa rin i-address sa akin, pero baka ipasa ko lang din kayo kay Sir Marcos. So, the second part naman is ako yung gumawa, and it is on recursion and divide and conquer. And actually, para lang siyang
yung summative quiz nung week 3. If you recall, yung summative quiz ng week 3, meron lang tayong dalawa or well, may pangatlo pero yung pangatlo is just similar dun sa pangalawa. So meron tayong dalawang functions and kailangan or dalawang recursive na functions and kailangan lang natin hanapan yung kanyang time and space complexity. So isa-isayin natin yung mga questions or mauna tayo sa instructions. So answer the following questions related to the presented code in each problem. Excuse me. Show your complete solutions and clearly state all assumptions made. So parang nag-assume ka na constant ito, nag-assume ka na exactly half siya ganito or basta yun. Kung meron man kayong assumptions about the code, clearly state them. And then the next point is when the worst case complexity is asked, provide yung tightest or smallest na big O class na applicable. Then as with actually any other part, cite any and all sources used both offline. So like if meron kayong physical na textbook or may nakausap kayo, kinuwento ng kuya mo, pwede nyo siya i-cite as a source. And then, yun, yung offline. Online naman, if nag-search kayo online ng mga pwedeng gawin, i-include nyo siya as a reference. So yung format naman nun is kayo naman bahala. Kahit link lang naman actually, okay lang. Then write your name, student number, section, and section handler on each page of your answer sheet. And then a sample answer sheet is included at the end of this document. So pwede ka mag-skip. May kita nyo dito is, ayan, may space for your name, section, student number, and section handler. And nakasulat dito yung mga questions. And yung final answer is, yung iba, meron location for the final answer. If wala naman, is ibabox mo na lang. So yan, if kulang yung space na to or gusto nyo gumamit ng sarili nyong format, okay lang din naman. Then, let's go to the actual questions. Okay, so there is one question from the Zoom. Pwede daw po bang handwritten yung solutions? So yes, of course. So pwede nyo itong i-print and sulatan and then i-scan. Or actually, kahit hindi nyo i-print, pwede kayong mag-start on paper, yellow pad, tapos scan nyo na lang yung yellow pad. Just make sure na yung scanned copy ay malinaw. Kasi if hindi maintindihan yung sagot nyo, hindi namin yung mabibigyan ng score. So yan. As with any part din ng problem set, pwedeng handwritten, pwedeng typewritten, as long as malinaw siya pagka in-upload nyo at maintindihan namin. Okay. So ayan, for the actual questions, problem 2.1, first question is given itong function and M is an n by n matrix of integers, what does the function return? So kung titignan mo yung function, si foo, wala naman siya actually ginagawa. Definition lang siya ni bar and yung initial call dun kay bar na m is equal to m, si lx ay 0, si ly ay 0, and yung length ni m, siya yung nilalagay as n. And ang nangyayari is si age, hinahanap siya as yung half ni n if n is greater than 1. And then, ayun, so meron tayong 4 na recursive call. Itong una, pareho si lx at si ly. Yung next one, si lx naka-add si age. Next one, si ly naka-add si age. And then, ito, lx and ly pareho naka-add si age. And lahat sila yung bago nilang n is n minus age. Then, pwede nyo rin siguro maging hint ano yung mga letters na to, UL, UR, BL, BR. So parang nag-explain yata yan ng parang position or something doon sa ating matrix. Then, ayun. What you can do also is if meron kang pang-program or pwede kang mag-open ng hacker rank tapos kahit hindi mo naman sinosolve yung question. Ayun, pwede mong ilagay yung function
sa kahit anong editor na meron ka. And then pwede kang magkaroon ng sample na function, ay sample na array. Ito is 4x4. And then pwede mong kunin yung output ni foo. So buksan ko lang yung terminal. So tester yung pangalan ng file. Pag nirun ko si tester. So huwag niyo muna pansinin to. Yung output ng ating foo is 72. And actually, pwede nyo mahanap si 72 dito sa list na to. Dito siya. And then, pwede akong maglagay siguro, for example, ng 100. Ang lilitaw is actually 100. Bakit kaya? If itong 6 gawin kong 60, walang nagbago. So, ano kaya yung ginagawa ng function? Siguro baka maging hint din itong meron tayong max na operation dito. Kinukuha niya yung maximum between UL, UR, BL, and BR. So, ano kaya yung ginagawa niya? And of course, huwag niyo muna sagutin kasi nandiyan yung mga iba niyong kaklase. Then, letter B, what is the recurrence relation for the running time ni bar? So, si bar ay mostly composed of constant operations. Ang max, we can assume na constant time. So, it's mostly constant plus yung 1, 2, 3, and 4 na recursive calls. And, ayun, siguro hint na rin na n is, related siya doon sa number of elements. Simula siya at length ni m. And luminate siya every time. So, ano yung recurrence relation natin doon sa ating mga recursive calls. Then letter C, what is the worst case time complexity of bar? So yun, given yung recurrence relation dito, basically, simplify nyo lang siya to its time complexity. Then, what is the worst case time space complexity naman ni bar? So assuming, pwede nyo tingnan, wala naman tayong extrang variables or I guess extrang mga list na ginagamit. So, ano yung kanyang space complexity? Then letter E, currently, si foo gumagawa siya ng 4 na partition. 1, 2, 3, and 4. So what will happen to the running time or the space consumption ng ating function if dagdagan or bawasan natin yung mga partitions? So basically, theoretical lang naman, hindi nyo kailangan i-implement. Kailangan nyo lang mag-comment kung anong mangyayari if dagdagan ko yung partitions or bawasan. So, bibilis ba, babagal ba, mas magiging complicated ba, or anything else. Then for letter F, is it possible to have another algorithm that is functionally the same? That means kung ano man yung i-input ko dito sa original na foo, pag in-input ko siya dun sa bagong algorithm, pareho yung sagot. Ayun, meron bang ganon? And can it avoid the use of recursion? Since napapansin ko doon sa mga activities natin, meron binibigay na recursive na solution pero naghahanap pa rin kayo ng iterative solution online. So maybe this will be a case na magagamit nyo yung ganoong skill nyo. Then, ayun, if yes, provide that other algorithm and comment on whether it is better or worse than our original function. So, ayun, if makahanap nga kayo, pakita nyo siya. If hindi kayo makahanap, siguro pwede nyo explain, pwede na sanang meron, kaso meron tayong kailangan na ganito or ganyan. So, yun yung mga possible na maging sagot sa letter F. And ayun, yung space naman na binigay dito for letter F medyo malaki. So, hopefully kasya dyan. And yun yung for problem 2.1. For problem 2.2, something similar. Mas maikli yung function pero
mas complicated siya. So the function is, starts with a check for the base case. And then pag hindi siya base case, mag-instantiate siya ng T na list. And meron tayong nested na for loop. And yung number of iterations ng una is depende sa length ni A. And yung pangalawa is depende doon sa result ng recursive call to the same function, pero A is from the start to index I plus A index I plus 1 hanggang dulo. So parang meron lang binawasan na item or binawasan na element doon sa list. And then ang ginagawa lang is i-append kay AI yung J na yun. Or yung element dito sa resulting buzz na function call. So ano yun? So similarly, para makita natin kung ano yung ginagawa niya, it's best to put it on our editor. So ito siya, si Buzz. Pwede kong i-open yung tester in interactive mode. So pwede kong clear lang natin dyan. Pwede kong i-call ito, kumari, Buzz. Buzz ABC. And then yung makikita nating result. So meron siyang 6 elements. And mukha siyang ABC na andyan. Pagdagdagan ko siya ng D, ayun, nadagdagan ng D lahat ng ano, di ba? And if gawin ko siyang ABCDE, ang dami na. One thing you'll notice is kung ilang letters yung input, ganun din kadami yung letters ng output. If maglagay lang ako ng dalawa, yan yung result. If maglagay akong same letters, yan yung result. Kahit 4 na A. So parang same lang yung dami ng ating input. Or same lang yung dami ng ating output. Depende sa length ng input. Kahit magbago ako ng isa, parang same lang yung haba. But anyway, yun. Based on your exploration or pag-test ano yung ginagawa ng function, yun yung for letter A. For letter B, assuming A has length n, what is the current relation? What is the recurrence relation of the running time of Buzz A? So assume that yung ating append operation, since nagdadagdag tayo sa dulo, it's a constant operation. And then yung string concatenation or yung pag-add ng dalawang string is also constant. So, di ba ating time complexity, we usually start with the innermost and in-multiply natin siya sa number of iterations nung nung loop. So, ano yung number of iterations ng loop na to? It depends dun sa output ng recursive call natin. So actually, I would suggest the first step is to determine the number of elements na nire-return ni Buzz A given n. And I think kahit bago-baguhin natin yung input, I think parang pareho lang naman yung length ng output. Depende dun sa length ng input. So, ayun. And given that, ayun, nasa loob din siya ng loop, so i-multiply mo pa siya ulit. And always remember yung running time nung pag-call natin ng function na to. So it will be important, ilang beses ba natin kinall yung recursive call. So nasa loob siya ng loop, di ba? So, hindi lang siya one time. So yan, if na-set up nyo na yung recurrence relation natin, letter C is to simplify it and look for the worst case time complexity ni Buzz A. Then something to note, and medyo hint na rin, pag meron kang n plus 1 factorial, n factorial, at saka n minus 1 factorial, ang difference itong tatlo is approximately n, or parang comparable siya sa n cubed, n squared, at saka n. So, in other words, pag meron kang factorials sa inyong sagot, make sure to include yung plus 1 at saka yung minus 1 doon sa loob ng factorial. Hindi lang natin
Hindi siya kamukha ng big O na analysis natin na pag nag-add ka ng plus ng constant kay n, pwede natin siyang i-disregard. Pag nasa loob siya ng factorial, it would be more suitable or mas recommend na hindi siya tanggalin at all. So be as precise as possible pagdating sa factorials. Then ayun, hindi na tinatanong yung space complexity kasi medyo baka di na kayo matapos. Then after the space time complexity, we have a modification to BAS called BAS-ZAB, which is yung function din na BAS, pero ang ginagawa is yung result ng BAS operation is pinapasok pa natin sa for loop and parang chine-check if si S equal siya kay S colon negative 1. So if sinabi ko kung anong ginagawa nito or describe ko, baka makuha niyo yung sagot. So nandiyan lang siya. If equal sila, i-add natin siya dun sa P or ang isang set is also known as a dictionary. So ina-add natin siya sa dictionary. And ayun, ang nire-return ng ating BAS-ZAB na function is yung ating P na to or yung ating dictionary. So ayun, pwede natin makita, pwede natin ilagay actually sa ating code yung function na yun and it should work. Kahit copy-paste nyo lang. And can try yung BAS-ZAB na function. Sa original natin na ABCD, ang result niya is just a set na empty. So, ibig sabihin nito, walang naman. Pero what if, for example, siguro hint, itong original na function is BAS. Yung bagong function is BAS-ZAB. So, parang inulit natin pero naka-reverse. So, what if yung input natin, ulitin natin ng naka-reverse. So, meron na tayong outputs. And I think meron naman tayong ma-observe na similar dun sa ating mga outputs. So, kahit dagdagan ko pa to ng letter B sa dulo, may lalabas pa rin. Pero if naglagay ako ng isa pang letter A, wala nang dilitaw. Bakit kaya? If let's say a random word, race car, ano yung result niya is, ayan. So parang shuffle natin yung letters, pero parang meron siyang certain na arrangement na sinusundan. So ayan, yun yung first question, anong ginagawa ng bagong function. And siguro yung pwede nyo ring sabihin, yung time complexity niya, is yung time complexity ni BAS plus yung time complexity ng loop na to, whichever is higher. So that would be relevant for the last question. Is it possible to implement another algorithm, the same functionality as this one, but has a better time complexity? So if hindi, briefly explain why. So bakit hindi kaya? Pero most often than not, you'll expect na kaya siya. So if kaya siya, provide the fastest solution that you can think of and justify its time complexity. So the better the time complexity, the higher your score. So ayun ang ating part 2. So yun na yung dulo, 25 points. So ang total nito is 25 points and then this last question is worth 8 points. So parang 1/3 na siya ng buong section na ito. So, kayo nang bahala kung ano dapat yung focusan. Although, titingnan pa namin kung i-redistribute ko ba yung i-need ba i-redistribute yung points. Baka kasi masyadong madaming mahirapan sa letter E. So, baka magkaroon ng changes. Pero as of now, yan na yung questions and yan yung point distribution. So for problem set part 2, mayroon ba tayong questions? I'm assuming wala. So, ayun. I think we can move on to part 3. So part 3 is on linear data structures.
And basically, ito lang siya. Meron tayong gustong gawin na program, and yung program natin has two functions. So si function 1 gets yung first and last object and places them on the start of the list. So kung yung input natin is A, B, C, D, E, or meron tayong list na A, B, C, D, E yung laman, yung first and last, which is A, E, ilalagay niya sa simula ng list. And then for function 2, we get yung ating first and last, instead of sa umpisa, ilalagay sa dulo. And then assume that yung size ng ating list is hindi na magbabago once initialized. So ito, find the worst case time complexity of the following. So basically, kung wari gusto mong i-implement si function 2 using a stack. So nasa stack yung A, B, C, D, and E. Paano mo i-modify yung laman ng stack such that yung result niya is maging B, C, D, A, E. And ano yung time complexity nun? So actually, hindi naman hinahanap yung actual na implementation, but you have to describe your implementation para ma-justify mo yung big O notation niya. So looking at this, wala namang tinanong about sa queue. So I have an example here using yung queue function. Yung queue na data structure na binigay nung week 5. And ayun, gumawa ako ng queue. Yung naman niya is A, B, C, D, and E. And meron akong define na function Q1. So kaya rin nakita nyo kanina pag nirun natin yung function, may kita nyo to, A, B, C, D, E, tapos si AE is napunta dun sa simula ng ating Q. So yun yung ating function 1, di ba? Tama. So A, B, C, D, E, si AE mapupunta sa simula. So ano yung running time ng implementation ko? So, zoom out na natin konti. So, ang ginagawa niya is meron dalawang temporary queue na bago. Yung queue new, siya yung magiging result. Si queue temp is a copy ng original na queue. So, yung ginagawa niya is yung contents ng copy is itatanggalin niya lahat para magkuha niya yung last element or hanggang makarating sa last element. So, dun sa bagong queue, ilalagay natin yung lumang nasa front, yung nasa dulo na nahinanap using yung temp, and then ilalagay yung the rest ng original na queue. So, starting from A, B, C, D, E. So, kung ito si Q, si Qtemp, initially A, B, C, D, E din siya. Pero yung ginagawa ng loop na to, is tatanggalin niya yung laman ng Q. 1, 2, 3, 4, hanggang isa na lang yung laman ng Q. So yung gagawin sa Q new, ilalagay yung front ni Q. Ilalagay yung natitirang element ni Q temp. And lalagay yung remaining elements ni Q. B, C, B. So you can say this is yung step 1. Ito si step 2. Ito si step 3. And then step 4, itong loop dito. Okay. So you will need to implement something similar para doon sa hinihingi dito sa ating problem set. So, number 1, si function 2 using a stack naman. So, ang ginawa ko is function 1 using a queue. And ayun, kailangan nyo rin may si function 1 using a linked list, function 2 using a doubly linked list, and make sure to make the algorithm as
fast as possible. So pwedeng, kuwari, yung implementation ko na to sa queue, dalawa siyang while loop na hanggang n items. So O of n siya. And I don't think it will be probable na maging O of 1 siya. Pwede kang magkaroon ng O of n squared na solution. Pero ang better solution ay O of n. So, ang hahanapin namin na sagot is yung O of n na answer. Although, pag nilagay mo yung O of n squared na solution, may partial points naman yun. So, ayan. Kailangan nyo makuha yung equation. Equation is similar doon sa breakdown ng T of n. So, parang A of n squared, A times n squared plus K, yung ganong equation. And, ayun. So, maganda rin if meron kayong sariling implementation, masama nyo siya sa answer nyo para mas madali naming ma-verify yung sagot nyo. And mas madali din bigyan ng partial points if meron kayong actual implementation compared to just a description or pseudocode. So, yun yung hanggang 5. Number 6 is parang given yung mga nakuha yung sagot dito, which is yung best linear structure to use for the program. So, pwede nyo i-consider yung time at saka yung space complexity ng ating mga implementations ng functions. And, ayun, based on your analysis, which one will be best to use? So, ang assumption is, ang program natin, function 1 at function 2 lang ginagawa niya at wala nang iba. So, assuming na yun ang ginagawa niya, syempre, kailangan si function 1 at saka si function 2 mabilis at hindi gumagamit ng maraming temporary space. Then, ayun, if may tie, pwede nyo ilagay pareho and pwede nyo banggitin kung alin yung gagamitin nyo pag ganito yung situation or pag iba naman yung situation. Okay, for number 7, function 1 and function 2 were implemented pero hindi binigay kung ano yung implementation. So, we just assume na O of m si function 1 at O of n si function 2. So, yung question is, ano yung time complexity pag kinol natin si function 1 and function 2 ng magkasunod until maging original or bumalik sa dati yung ating list of X objects. So, kung titingnan kasi natin dito, if i-run ko siya ng interactively, pwede kong i-call ulit si Q or si function 1. And pag pinrint ko si Q, mag-iiba na naman siya. So, kinukuha niya naman si A, si D, tapos AD sa umpisa. So, pwede ko pa siyang tawagin 1, 2 more times. Pag pinrint ko si Q, babalik siya sa dati. So, ang tinatanong dito, sa number 8 more specifically, kung si function 2 naman yung gamitin, so dito si function 1, so si function 2 yung gagamitin, ilang beses ko siya tatawagan, and ano yung magiging time complexity ng ganong function or ganong algorithm. Yung sa number 7 naman, magkasunod si function 1 and then si function 2, gagamitin mo ng magkasunod. Eventually ba, aabot ka ulit dun sa original na list and kung ano yung time complexity niya in that case. Sa number 9 naman, using any combination ng function 1 and function 2, kung meron tayong list na sorted in descending order, ano yung time complexity para maka-arrive ka sa list na yung order natin is ascending. So, kung wari naging naging A, E, B, C, D, kung wari kinol ko naman si function 2, iba naman yung magiging itsura ng result. Tapos, so parang hanap ka ng combination ng function 1 and function 2 na eventually, aabot siya to a reverse sorted na list. And then, kailangan nyo sabihin kung ano yung time complexity niya.
So, pwede kayong mag-start with, kuwari 5 elements. Nakuha nyo, 25 times nyo siya kailangan gawin. So, parang n squared, no? And if you try nyo siya with 10 elements, if makuha nyo is 100, edi parang n squared yung sagot. So, parang n squared yung sagot. Pero, ayun, take note lang din na ang time complexity ni function 1 ay O of m. Ang time complexity ni function 2 ay O of n. So, pag si function 1 inulit natin x times, ang time complexity niya is O of m times x. So, if dalawang function 1, dalawang function 2, edi 2m plus 2n. So, ganun yung magiging sagot natin for that question. And then lastly, yung last question for problem set part 3 is just ayun, pangungumusta lang. So, parang 3 point. Basta mag-share kayo kung ano yung experience nyo so far with the subject. Kasi, ayun, mid-sem na rin since reading break. So it will be the time for us to assess yung ating situation, if nakakasunod ba or hindi, if kailangan ba namin mag-adjust or not. So, ayun, lagay nyo lang dito for question 10. If sa tingin nyo gusto nyo na siyang i-share ngayon, okay lang naman, send nyo na lang as an email or as a direct message sa akin. And ayun, para rin masolusyonan namin agad since most probably magmi-meet kami during the reading break to reassess yung ating reassess yung pagkaka-administer or yung pag-handle ng EEE 121 so far. So yun, questions for part 3 ng problem set. Wala naman ata. So, clarify ko lang yun. Hindi nyo kailangan i-implement si function 2 using a stack, pero makakatulong siya ng marami if ma-implement nyo nga siya. Kasi ang hinahanap lang naman is yung big O notation. And if kaya nyo ibigay yung big O notation na hindi napapakita yung implementation, okay lang din naman. So, kailangan nyo gumamit ng parang description. So, parang step 1, empty stack. Step 2, kunin yung last item sa stack. Step 3, balik yung nasa stack. Tapos, sabihin nyo lang kung ano yung mga time complexity ng mga yan. So, kahit hindi siya naka-code in Python explicitly. So, I guess yun yung isa sa mga possible na pwede nyo gawin. But yun nga, ang suggestion ko, if kaya nyo siyang implement in Python, why not implement in Python para mas madali for us. Mas madali sa amin, nabigyan kayo ng partial points if ganun. And baka mas maintindihan nyo rin yung sagot nyo if ginawa nyo yun. So, that's it for part 3. Let's move on to part 4. So part 4 is on non-linear data structures, and pagkabukas mo ng document, makakita ka ng dalawang non-linear na data structures. So meron tayong dalawang tree dito. Pareho yata ng binary tree. And problem 4.1, determine the order traversal of the nodes using the following methods. So ang naka-mention dito is DFS pre-order, DFS post-order, at saka in order, at saka BFS. So I'm not sure if nabanggit ko siya during our last meeting, last week, kung ano yung DFS at saka BFS. Pero na-cover natin yung mga yan. So, depth first search is yung napakita ko talaga. Hindi ko yata napakita yung DFS. Pero, DFS, yeah, this one, this slide. So, ito yung mga three traversals natin. Depth first search siya kasi for example, titingnan natin yung code. Si root node pupunta siya sa left, and pag nag-start siya ng bago, pupunta na naman siya sa left. And pupunta siya sa left hanggang ma-reach niya yung last child niya sa left, and then pupunta siya sa right hanggang makuha yung last child niya. Yung last left child nun, tapos sa right naman. So basically, hinahanap muna natin yung dulo tapos magba-backtrack tayo. So yun yung depth first search. So ayan, in this slide meron tatlong kinds of depth first search.
merong pre-order, may post-order, at saka in-order na traversal. So, ayun. Basically, gawin nyo lang itong traversal na to for figure 1 and figure 2 na DFS in order. So, ano yung ina-expect natin na sagot? So, for example, pre-order ay, since hindi tinanong yung in-order nito, yung in-order nitong binary search tree nga yata siya dito sa taas is, ayun, punta tayo sa leftmost na child, which is 1. And then, balik sa parent, print si parent. And then, yung right child, wala. So, wala na si right. Balik na tayo sa parent, 36. And then, si 36 punta sa right child and then yung leftmost child niya, which is 52. Then, yung right child niya, 52, 59. And so on and so forth. Next time nga maghahanap ako ng writing tablet. So, ayun, ang expected na answer pag tinanong yung DFS na in order is something like this one. If hinanap yung pre-order, so ayun, basically kailangan hinahanap namin is a list of integers or yung contents ng ating list na arranged in a certain way. So, pwedeng left to right, pwedeng pababa, pwedeng pababa, pababa, pababa. So, be as clear as you can para makita namin kung alin yung nauuna, alin yung nahuhuli. So, yun ay ang for problem 4.1. For problem 4.2 is we have to convert si figure 1 into a max heap. So, recall yung ating heap. For any node, lahat ng descendants niya kailangan mas maliit sa kanya. And for any ancestor, kailangan mas malaki sa kanya. Ang binary search tree, lahat ng nasa kaliwa, mas maliit. Lahat ng nasa kanan, mas malaki. So, i-convert lang natin yung binary search tree na to into a heap. Now, yung heap natin, marami siyang parang configurations na pwedeng, or marami siyang final versions na pwede mong makuha. For example, sa heap na to, pwedeng yung 23 dito, pwede siyang nandito yung 27, pwedeng nandito yung 23. And tama pa rin yung binary heap natin kasi lahat ng nasa taas ni 23 mas malaki sa kanya, lahat ng nasa baba niya is mas maliit. Then same si 4. Si 4 pwede siyang nandyan, pwede rin siyang nandito, and then si 19 pwede rin siyang nandito. So marami kayong pwedeng final possible answers. So to check if yung answer nyo is a correct answer or is among the correct answers, kailangan nyo lang tignan. For example, si 35, lahat ng nasa baba niya or lahat ng descendants niya is mas maliit, lahat ng ancestors niya is mas malaki. So parang yun na yung pinaka pang check nyo. And ayun din pala, may isa pang property yung heap is kailangan complete binary tree siya. So yung complete kailangan filled on each level from left to right. So ayan. So dito, yung next element dapat natin is nandito siya. If meron kayong heap structure na merong element dito, hindi na siya heap kasi hindi nyo na nakuha si property 1. So this one is incorrect already kahit nasundan mo si property 2. So be sure to implement yung parehong or to enforce yung dalawang properties natin. So yun yung number 4.2.1. 4.2.2, gumawa ng min heap from figure 2. So yung max heap is yung malaki nasa taas, minimum heap yung maliit yung nasa taas. And then meron siyang special na instruction. Yung value natin is by string length, which means yung pinakamaikling string, we expect them at the top. Ang pinakamahabang string, we expect them at the bottom.
And then, if merong dalawang string na pareho yung length, we arrange them lexicographically. So, ang lexicographically, yun lang yung fancy term for alphabetical. Kasi ang lexicographically, alam ko kasama yung numbers. So, yun yung mas general na term. So, for example, meron tayong dalawang 3-letter words dito, the at saka one. So, yung isa, mag-occur before the other, which is letter O. Napabilang ba? So, if ever, si 1, nandito siya dapat sa taas ni the. So, si the, hindi siya pwedeng nasa taas ni 1 kasi mas nauuna lexicographically si 1. So, ganun po yung ating lexicographical na arrangement. So, yung sa problem 4.2.2. Then, we can move on to problem 4.3, which is on heaps. So, may initial heap na binigay sa atin over here. And nakalagay na rin sa baba yung mga indices nila. So, ang unang pinapagawa is draw, or yung unang case natin is insertion. So, we have to insert the value 99 into the heap. So, similar siya dito. Ito, adding a node. Starting from this, nag-add tayo ng bagong node, si 42. So, bakit in-add siya dyan? Ba't hindi ko siya in-add sa dulo? You should be able to answer that. So, yun yung actually hinihingi sa letter A. Draw the initial tree after yung initial na insertion. So, parang ganyan. After nun is show the process of insertion. Ano ba yung gagawin nung heap pag after niyang malagay si 42 dito? So, yan, di ba? May ginawa siya. So, nasa slides. And, ayun, letter C, ano yung final na tree structure natin? So, ano yung last position ni 42 essentially. So, hindi nyo kailangan i-drawing lahat ng intermediate na steps. Pwede mong sabihin, si 42 nakipag-swap kay 27 and then nakipag-swap kay 35. And for example, nakipag-swap na naman siya kay 45 hanggang sa matapos siya. So, pwede naman yun yung banggitin nyo. So, hindi nyo kailangan i-draw lahat ng trees. So, kailangan describe lang yung ating process. Sa number 2 naman, similar kay number 1, pero this time, magde-delete tayo or i-delete natin yung root node kay figure 3. So, parang nandito lang din yun. Pag nag-remove tayo, ano mangyayari? Tapos, after ma-remove, ano yung mangyayari din? So, ito yung after ma-remove. Ito yung after ma-remove. And ano yung situation after nung lahat ng nangyari. So, yun ang 4.3. 4.4 is on priority queues. So, merong binigay na list of strings and merong binanggit na priority function. So, given the priority function, kailangan na natin makita yung heap after nung after natin siyang set up. So, ito is a lambda function. Hopefully, familiar kayo sa mga lambda function. Parang shortcut lang siya na one-liner. Let's see here. So, yung lambda function, this is the same as defining priority of X return this one. So, parang shortcut lang siya na one line na function. So, these two are equivalent. So, siguro ito lagyan natin priority L para ma-differentiate. Pwede mo silang i-run. Ayan, so, priority ni Hagya.
7. Pag ginamit ko yung priority na lambda version, same lang din yung result natin. So, ayun. So, parang same na yung ginagawa niya. So, yun. Kailangan nyo intindihan anong ginagawa nito. Siguro hindi lang kayo familiar with si ORD. So, basically, yung input ni ORD ay any character. And i-return niya yung parang ASCII equivalent niya. So, si A, after ni A si B, so si B is 98, si A ay 97. Yung lower naman, kukunin niya lang yung lower case. Ay. Okay. Diyan pala siya. So, yung string dot lower is bababa siya. So, actually, pwede rin yata itong words. So, lahat naging lowercase. So, yeah. Yun lang. And I guess wala na akong pwede pang sabihin doon kasi yun yung tinatanong sa number 1, explain the priority function. And then number 2, show the output after heapifying yung ating list. So, yung hinahanap is naka-list form. So, recall na yung ating mga heap, pwede nating i-represent with list. So, itong heap na to, yung nasa first index, nasa index 1. Yung dalawang children niya, nasa index 2 and 3. Yung children ni index 2, nasa 4 and 5. And yung index ni element 3 ay nasa 6 and eventually 7. So, if nabuo mo na yung heap dito sa list na to, basically kailangan mo siyang ibalik to this form, yung tabi-tabi dito sa baba. So, yun yung number 2. And then number 5 is yung hash tables. Then yun nga, it's another lambda function. And I guess kayo na bahala paano siya intindihin. So, itong lower, itong is upper, ang sagot naman dito is parang is lower lang din. Pero, since capital si age, hindi siya lower. Pag small si age, true siya. So, not sure lang kung ano mangyayari if dalawa. Okay, so check niya lahat ng characters if lowercase siya. Pero naka for loop siya. So, isa-isang character yung tinitignan niya kay X. So, yan. Explain the hash function and then provide the map with external chaining. So, ano yung ina-expect namin na itsura niyan? So, di ba yung map natin, I think meron dito. And then yung itsura niya, meron tayong indices dito sa left or yung result ng hash function. And then naka-chain yung ating mga same index na function, ay same index na elements. So we're expecting index 0, index 1, hanggang index whatever na, well, makukuha nyo naman kung anong index yung last index dito based dun sa ating hash function. Then yung chaining, pwedeng gumawa lang kayo ng chain na ganyan. Kuwari dito sa 0 si off. Ay, hindi pala. Si problem 5 uses the same list over here. So, use the same list para dito kay problem 5. So, isa din yun yata sa mga typo. So, pwedeng nandito si off. Nandito si Pisa. And then nandito si Giza. So, parang ganyan. Tapos, eventually, mabubuo nyo yung ating hash table. So, yeah, that is the end of problem set part 4. Do we have any questions? Ayun, it took us around 1 hour to go through all the items. So, ilang hours kaya pag
actually mo na siyang sasagutan. So, suggestion ko is hanap kayo ng 4 na araw and do 1 problem set part per day. Or if masipag kayo, 2 per day, para 2 araw lang tapos na kayo. Pero wag nyo siyang gagawin in 1 day lang. Ang expectation namin is that yung kada part ng problem set takes up to 2 to 3 hours. Yun yung parang in-expect namin. So, ayun. So, maximum of 12 hours to do all the parts. So, hopefully, not 12 straight hours. So, huwag yung pilitin yung sarili nyo. And of course, ayun, good luck for the problem set. Okay, so we have one question here from the class. For the parts that need yung ating code, kailangan ba mag-submit ng .py or pwede bang screenshot na lang? So, yeah, pwedeng screenshot na lang. Hindi naman kailangan mag-submit ng separate na .py na file. So, for problem 4, puro drawing lang naman to. For problem set part 3, you can have implementation ng code dito for each problem set, ay for each question over here, na pwede nyo ilagay lang dyan. No need to submit naman ng .py files. Pero I think tumatanggap naman yung submission bin ng more files. I mean, more than 1 file. So, pwede nyo ilagay lahat ng .py na naka-zip para mas, if hindi nyo siya kayang idagdag sa inyong answer sheet. So, si part 1 din, meron siyang requirement at eto, yung list extender at saka yung improved na code. And for part 2, meron din siyang for improved na code, 2 parts. So yung sa answer sheet actually dito, meron malaking space. Pwede nyo ilagay yung screenshot ng Python code. Pwede nyo i-type in diretso. Actually, pwede rin kayong mag-provide ng pseudocode lang for sa part 2. Just make sure na clear yung mga time complexities natin. So yun. Nag-request din yung sa earlier na session ng .docx na file or editable version nitong answer sheet para maging mas madaling mag-type in ng sagot or pwede mag-attach ng images. Pero yan, wala naman required na format sa answer sheet. Wala naman required na format sa answer sheet, basta maging clear lang kung aling part and yung name nyo and aling part nyo sinasagutan nyo. Then, ayan, may additional question pa, file name ng submission. Walang required since pag nag-check naman kami is may interface naman siya na nakatabi yung pangalan ng student. Pero yung best suggestion ko is like problem set part 1 underscore last name, first name, or underscore student number para lang madaling i-identify pagka tinabi sa ibang submission. Pero siguro lagi ko na sa Discord natin para uniform tayong lahat para madaling para hindi tayo nanguhula. Minsan kasi 'di ba parang pag binigyan ka ng free choice, mas mahirap mamili nung ilalagay kaysa dun sa sinabi na lang kung ano yung ilalagay. So ayun, sabihin ko na lang yung suggested file name sa ating Discord. Meron naman tayong separate channel for the problem set. So doon ko na lang din i-upload yung answer sheet na editable version. And then actually na-realize ko rin ngayon yung lecture slides ko for trees and hash tables. Hindi ko siya in-upload. Hindi niyo siya makikita anywhere. Hindi ko pa siya na-upload anywhere. So, share ko na lang din yung PDF versions, I suppose, nito sa ating Discord. So, yun. Kaso meron akong kailangan gawin at 6. So, baka mamaya niyo pa yun makita.
So yun, are there any more questions from the class? Yeah, I don't think meron pa mga questions. I guess darating yan pagka ginagawa niyo na siya ng totoo. Oh, and may tanong din pala sa akin kanina regarding yung consultation hours during the reading break and the Lenten break. Essentially, yung reading break is the same as our regular scheduled na week na yung Tuesday, Thursday. Yun yung most probably na-free ako, yung Tuesday, Thursday na 1 p.m. to 6 p.m. kasi yun yung naka-schedule for our classes. So that would be a good time to send your messages and mare-replyan ko kaagad. And if kailangan ng one-on-one sessions, ayun, send lang ng email ng gusto nyong schedule. And siguro bigyan nyo ako ng 2 to 3 options and sasabihin ko kung aling time yung prefer ko. Then for the Lenten break, kaya ko lang mag-reply ng maayos ng Monday, Tuesday, and Wednesday. So pagdating ng Thursday hanggang Saturday or hanggang Sunday na is baka hindi ko kayo ma-replyan due to other commitments. So I hope that will be okay sa tayo rin, kayo din, magnilay-nilay tayo during the Lenten break. And pagdasal natin ng mga grades natin. Okay. Kung gusto nyo rin ako sama sa prayers nyo, tinatapos ko na yung thesis ko and hopefully graduate by the end of the sem. And ayun, we also have, medyo personal naman na yung iba pa. Pero yun, yun lang mas share ko for now. Maraming salamat sa pag-attend ng ating session for today. Hinahanap ko pa yung ibang nagsagot na mag-meet, na gustong mag-meet today pero hindi naman nag-attend. Pag naman kayo naghingi pa ng, pag naman tayo nag-session pa ng basta. Anyway, thank you very much. Stop ko na yung recording.